Assalamu alaikum and welcome to Horizon Reports with me, Aisha Khan. When you are born, you don't get to choose the religion. It is either inspired by your parents or guardians. Well, in this episode of Horizon Reports, the focus will be on Muslim reverts, their challenges and how they have been able to overcome these challenges and practice the religion. We will also be highlighting the very first open day by Jamia Mosque, whereby it opened its doors to non-Muslims to get to know more about the Islamic religion. Nimeamini kwa roho yangu, nathibitisha kwa ulimi wangu ya kwamba hapana anayefaa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ambaye ni Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa Daudi umekuwa Muislamu. There is hardly any place on earth today where Islam is totally unknown. More and more people have become curious enough to find out something about this religion. More often than not, they have been pleasantly surprised. For most of us today, religion is a matter of birth, not of choice. Our early religious training is generally in the faith of our parents. Later in life, our religion is usually accepted as a matter of fact. We, however, start questioning and examining everything. Kwa nini Uislamu niliingia kwa ajili ya mume wangu. Ndiye alinisilimisha, afu tukafunga nika. Kuzaliwa kijijini cha Waislamu, nimekuwa na Waislamu. So, wazazi wangu hawakuona big deal vile niliingia Uislamu. Juu tumesoma nao, tumekuwa nao. Walikuwa wakifunga mwezi wa Ramadhani, wanatuambia na sisi tufunge. So, tunafunga, saa ya kufuturu ikifika, wanatuita tunaenda kufuturu na hao. Sasa niliingia sababu ya watoto, manake mwanamke uwe hauna dini katika jamii itakuwa ni hasara na itakuwa ni riski sana. Manake kwa kizazi cha saa hivi, usipolea watoto kwa dini, watapotoka. My father-in-law, he works at Jamia. He brought a Quran, a translation of a Quran. Then I used to go through it each and every time. When I go to school, when I'm bored, I go with it, I read it. Then I found out that Muslims, yes, do believe in Jesus. The thing is that they don't pray through Jesus. I look into things far much deeper than the face value. So nilikuwa naona kama ni Wakristo, akiwa na kuku yake ama mbuzi yake akichinja, anasema nimenunua hii kuku naenda kuchinjia familia yangu. Lakini Waislamu alikuwa anachinja mbuzi yake hata hakujui, lakini atakuitia ama atawa invite mwende mkakule. Hizo ni vitu nilikuwa nazibeba kwa uzito mimi. Nikaanza kweli kuangalia mambo ya Waislamu. Islamic beliefs are eternal truths that neither change nor develop. They provide truths about Allah and His relationship with the visible and invisible aspects of the universe. One time I was just talking to my brother about like when people die. You know, like people like us leave wills because we have been married before, so we need to put things straight. And I was putting things straight with my brother, and I was telling him, now that I'm married, like if I ever passed on, you know, I would like to be buried as Muslim, and I would like my husband to, you know. And my brother went like, sisi hatutambui hiyo, and that thing made me really, ni kama nilijiondoa kwao kidogo. Dressing code, it was a challenge. At first time, it was a challenge. But afterwards, it was so easy. Mimi sina mama wala baba, kwa hivyo sasa sina mtu wa kunipatia vikwazo. Isipokuwa tu mjomba wangu mmoja aliniulizaje, na wewe nakuulizaje? Hivi umeamua kuishi kwenye hiyo dini kabisa? Nikamwambia nitaishi, manake sasa kama mama wangu anifukuzi na anataka tuishi, nitaishiji bila dini? Lazima niishi hapo na dini yenyewe
Manake hata kwa familia ya kwao ndio ningepata challenge sana. Manake ukifika pale unapata watu wote ni Waislamu. Haujajistiri, unasikia aibu. Wanafanya dua, hauelewi wanafanya nini. Inafaa mtu akishasilimu hafuatiliwe. Juu sasa kuna mtu mwenye akishasilimu ametengwa na watu wao. Si ndio? Sasa kishatengwa na saa zingine niseme ni msichana ameona aslimu. Sasa ametengwa na alikuwa anaishi kule nyumbani. Sasa unaona sasa kule nyumbani sasa itabidi akuje zungumze na Waislamu wamsaidie. Juu watoto amwachilia. Mimi sikupata changamoto. Nilikuwa tu sawa. Hata familia yangu walikuwa tu sawa. Maana babangu marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu, alikuwa anapenda Waislamu sana kwa sababu ya kujistiri, hizi nguo refu. Huyu mtu akishasilimu kwao anakuwa kama outcast. Hana kwa kukimbilia. Atamkimbilia rafiki, atamstiri kidogo, hatuna shughuli na wao. Lakini alhamdulillah kwa kusilimisha sisi we are very fast in that. Meet Latifa, a young Muslim graduate in marine engineering and a Revert. She says she converted to Islam after failing to answer basic questions in life. A decision she never regrets. But taking such a bold decision also comes with difficulties. She narrates to us. Family, they didn't know up to when I was done with school. I became a Muslim when I was in 4th year, and then my course was up to 5 years. So I didn't tell them. The first time I went home in 4th year, I went in a buibui. They just asked like, what's up with you? I'm like, it's just a dress code. Plus I was doing marine engineering and it's mostly like Coastarian students. So they're like, it's just influence, she can handle it. So after my 5th year, I went home, and then that's when I told them. I didn't exactly tell them. My mom asked me like, what's up with you? Are you really a Muslim? I'm like, yeah. My parents denied the whole concept. They're like, you're not a Muslim. We do not have a Muslim in this family. So there's no way you can become a Muslim and just think you're going to be like part of us. At one point, I was told you have to choose either being part of us or being a Muslim. But then I couldn't choose that because Islam teaches us not to. You have to like you can be a Muslim. You have to be a Muslim. You still have to keep in touch with your parents. So yeah, that happened. That was 2016, around late 2016, November, December. In January, I left home because we were fighting all the time. Leaving the religion one was raised in was not going to be easy. She was aware of the challenges ahead, especially knowing her family was not Muslim. I felt alone. Because as much as you'll have friends, it's not easy to talk about your family issues with them. They're not like, what are they gonna do? They can't change what your parents think. So they just gotta tell you, don't worry, trust in Allah, and everything's gonna be okay. But sometimes there's no that emotional connection. It's just like you're just told just this, and then you're left alone. You have to think. You have to come up with a way to face your own problems. Like they say, nothing great comes easy. Latifa is just one of the many Muslim reverts who go through several challenges because of their decision. The problems reverts face, they're not related to just us alone. They mostly come back from our backgrounds. Like the reason I'm alone in Nairobi is because my parents told me we can't support you. My parents told me we can't educate you. My parents told me we don't care about you. So it's not about us alone. We also need to go back to our parents at home. Like support us, but still go back to the villages and talk to those people, teach them about Islam. Because if they don't know, then they will always react the same way to anyone who becomes a Muslim. The challenges Muslim reverts face led to the establishment of Tabassum, a women Muslim group that focuses on helping Muslims in various ways in an effort to give back to the community. Zubaida is the chairlady of the Tabassum Muslim Women Group. Nikaambia haswa sisi tungefanya hichi kikundi kwa sababu ya wenzetu ambao waliosilimu. Hakuna mtu yawajua, hatuwajali. Na 3/4 ya hapa ni marivatees. Sasa ikanipa urge ya kuform hichi kikundi zaidi. Ndio tukaform, tulipokiform nikaweka on board. Tabassum and our motto is putting smiles on women faces. Reverts tumejaribu kuzungumza na wao, na since hakuna follow up, hatuna data, hakuna follow up, hakuna mtu anayejua wanafanya nini, basi tukiwa na group tukasema itakuwa ni nzuri zaidi sisi mkija ni kufundishana.
The Bassam Muslim Women Group has taken upon itself to see that the Muslims in the community, especially the Reverts, are catered for in various ways. Tuliweka mradi wetu wa sanda, tukaweka mradi wa yani vitu vyote vya mwenye kufiwa. Mtu akiwa nakufa popote pale na kuwe hakuna sanda, si tumeweka tuko nayo. But then, with the increasing number of Muslim Reverts, there is a need to have more groups or organizations that can help the new Muslim members. Kama hapa Zimmerman, Revert ni wengi. Kwa hivyo ukiwaachilia watapata maana ya dini. Ndo tukaungana hivi, wakishasikia kuna kikundi, wanafurahia, wanaona kumbe hatuna tofauti na wale watu wengine. Kwa hivyo Uislamu kuna vikundi vya wamama, Uislamu kuna kusaidiana, wakishapata hivyo wanaona hawayuko out of place. It helps because they talk about the deen, how women should wear, how Muslims women should take care of their husbands. People like us who had been in business and in big man, we used to think life was all about being known, being. Lakini kwa Uislamu mkifika, even whether people are from the ghetto or from there, nyinyi wote mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya Allah mko sawa. That is one thing I loved about Muslim. Unlike when I was a Christian. Nikiwa Mkristo ilikuwa tukiingia mahali, lazima watakuita, oh daktari, watu waku. Lakini mimi hata hapa watu wengi hawajui mimi nafanya nini. The Bassam Muslim Women Group helps the new Reverts lay the crucial foundations and overcome initial hurdles and challenges which most Reverts face. Okay, first and foremost, we should have a data. Ya watu wale tunasilimisha daily ni watu wangapi. Tukishakuwa na data ya kujua ni watu wangapi tuko nao, then kama Waislamu sisi ambao tuwajiweza, how much can we contribute through this? Tuweze hata kama tujinusuru, jikusuru tu kwa mwezi, mimi nitatoa shilingi 1,000 kila mwezi. Iwe ni ada yako tutatoa, na tu ule mtu tunampa tunajua ni honest person, maana wakubwa wetu wengine ni walaghai. Hizi pesa wakizishika ufanya mambo yao. Mentoring provides Reverts with an opportunity to ask questions, revise over their prayers, and unfold Islam layer by layer, taking in its beauty and wisdom. Mimi naangalia, nikipata job opening yoyote, I first consider these women. Uambia nitumieni makaratasi to forward. Kama wana watoto wengine hawajasoma, watoto wao wamesoma, nachukua wale watoto. Na kama sasa inaweza kusema mmoja tumepata kazi alhamdulillah, na kuna wengine kadhaa wako kwenye pipeline. Natafuta through friends, wanawachukua kuwatafutia kazi. Wengine tulikuwa tunataka tuanze mradi wa kutengeza vitu sisi wenyewe. Tukiuza zile senti tunagawa, tunampa najua na jukumu fulani, ana kitu fulani. Na at the same time kwenye group we have a kind of a merry-go-round tunafanya. Tunatoa pesa, at the end of the day tunampatia watu wawili. This group helps individuals to believe in themselves and boost their confidence, while continuously providing a guidance and encouragement to flourish in the premature stages of Islam. But there are difficulties. All this tufanya na pesa yetu mfukoni. Hatuna anybody who is sponsoring us. Inakuwa ni ngumu. Religious leaders have been asked to be on the forefront in ensuring that the new Muslims get the basics of Islam. Viongozi wetu, that is where we fail. Na ukienda kumwambia hataki hata kusikia shida, atakupa naye ana shida kadhaa. Sasa unashindwa utakwenda kwa nani? Tuenda kwa maimamu wenye kulipo shilingi 200, tumfuate ile 100 yake ingangane agawe atupatie na sisi. And this is their message. People like us who are mature citizens have so much on our hands. That's the more reason why we need a push-up. We need people to follow us up, even if it means to our homes. I mean, we are not telling people to leave their works and follow us into our homes, but we need support and real support. Because like you go into a mosque, you are Revert, you pray, you go into these chamas, you go into everything. But when I go home, who follows me up to know what I'm doing? Who follows me up to know whether I know the Quran well? Who follows me up to kujua kama mimi nasali vizuri? Who follows me up kujua kama zile vitu nafanya ni sawa? No one. When I become a Muslim, I need to have another community, like form a community. Me and other sisters who became a Muslim, what are you doing to help our lives? Like, give them another family. They lost their own family, give them another family, not like to replace them, just to add more. You wakati mwingine somebody would ask me something and I'm like, am I sure what I'm saying?
do I really know the meaning of this? In an endeavor to promote a better understanding of Islam, Jamia Mosque Nairobi opened its doors to non-Muslims during its first Open Day program. It's been a nice experience, different, like nothing I've seen lately. Seeing Muslims opening up doors to us of different faith, getting to learn about what Muslims believe in, getting to break some stereotypes that we have. Jamia Mosque, initiating and calling us for an open day to understand more about what they believe. And so I think to me is a step ahead. This was my first time coming to the mosque, specifically Jamia Mosque. I've enjoyed it. It's been nice. We've been able to learn how Muslims pray. And also we have been having a question and answer session. We've been able to ask questions and get answers, and we've been living with other misconceptions, but now as from today at least we are able to know what's the truth. Katika mambo ya mavazi ya wanawake hatumfuati mamake Muhammad, hatukumuona, hatuna habari zake, kwa sababu mamake Muhammad hakuwahi Uislamu, alifariki kabla mtoto wake hajakuwa nabii. Tofauti na Jesus. Jesus akizaliwa mamake ni mwalimu, kwa sababu amerithi walimu kwa babake Imran. Kwa hivyo Nabii Isa ambaye ni Jesus alipata mafunzo ya kwanza kupita kwa mamake. Sisi Waislamu kila anapotajwa Mary, hatujatajiwa Mary alikuwa na nywele ndefu, alikuwa mwanamke. Mwanamke yule aliyechunga heshima yake. It is programs like these that enhance good relations between Muslims and non-Muslims, as well as a good sign to the new Muslims. For Horizon Reports, I am Aisha Khan.